Respected teachers, dear colleagues, my beloved intern doctors. I am Dr. Fatematul Zohra Mo, Indoor Medical Officer, Department of Medicine. Welcome you all on today's clinical meeting. Today, our topic is a 50 years old lady with prolonged fever and chronic neck pain. Our chairperson is Dr. Amena Khatun Madam, Assistant Professor, Medicine Unit 2. And our speaker is Dr. Ashik Rahman, Register Unit 2, Department of Medicine. Now, I would like to request Dr. Amena Khatun Madam to come to the dais and conduct the rest of the session. Assalamualaikum and good morning. Welcome to you all today's clinical presentation, and I am very much privileged and honored to chair this session. Thank you for my departmental head for giving me this opportunity to being a chair of this session. Today's speaker, Dr. Ashikur Rahman, who is passed from Armed Force Medical College last 2014. She completed his graduation and subsequently he do his FCPS Part 1 in medicine. And after that, in between period, he is also doing work in the pathology department. After that, he transferred in our medicine department and working as a registrar. And also, I am very much glad that I have some supporting hand and expert opinion of my mentor, Professor Aminul sir. Thank you for being with us, sir, and giving all the help for preparing this case. And now I would like to ask our speaker, Dr. Ashikur Rahman, come to the dais and start the session, please. Thank you. Thank you. And thank you very much for selecting me to be the speaker of this presentation. Now, with the kind permission of chairperson, I would like to start my presentation. Our patient Ambia Khatun, a 50-year-old female, married Muslim housewife, came from Boiler Mymensingh, admitted on this hospital on 31st December 2025 and examined on the same day with the complaints of fever for 3 months and neck pain for 2 months. History of present illness. According to the statement of the patient, she was reasonably well 3 months back. Then she developed fever, which was insidious in onset, intermittent and low grade in nature. Highest recorded temperature was 100 degree Fahrenheit. Fever felt more at evening and night time, associated with profuse sweating at night. Fever subsided with taking antipyretic drug. For last 2 months, she has been suffering from neck pain, which was gradual in onset, localized, mild aching in nature, aggravated by movements of neck, relieved by taking rest or analgesics. She mentioned about pins and needle sensation in her both hands and feet for last 1 month. On query, she told she felt mild weakness in her both upper and lower limbs for last 4 weeks, which was persistent and progressive in nature, associated with feeling of heaviness. She felt stiffness in her legs while walking and faced difficulty performing overhead activities like combing her hair or lifting objects above shoulder level with her upper limbs. She added that she lost about 4 kgs of her body weight in last 3 months. It was unintentional, gradual and progressive, associated with loss of appetite. There was no history of difficulty in deglutition, vomiting or chronic diarrhea. She had no complaints of cough or coughing out of blood, pain in small joints, tightness while moving joints at morning or after rest, and low back pain. There was also no history of fall or trauma or heavy weight lifting. She denied any recent contact with TB patient. Her bowel and bladder habit were normal. With above mentioned complaints, she got herself admitted into community-based medical college hospital for better management. History of past illness. She has been suffering from diabetes mellitus and hypertension for last 2 years. Drug history. She has been taking paracetamol, non-steroidal anti-inflammatory drugs, proton pump inhibitor, antibiotics and pregabalin for her fever and pain. She is also on oral hypoglycemic agent and anti-hypertensive drug. Family history. Her parents died of age-related complications. She has 1 brother and 2 sisters. All are alive and healthy. Her husband and 2 sons are also living healthy life. Personal history. She is non-smoker, non-alcoholic, but a regular battle nut chewer. Socioeconomic status. She belongs to a middle class family, lives in a semi-paka house and drinks arsenic-free tube well water. Traveling history, nothing contributory. Immunization history. She wasn't immunized as per EPS schedule, but vaccinated against COVID-19. Menstrual history.
She has been in her menopause for last 3 years. Obstetric history. She has been married for 33 years. Her para is 2 plus 0 and gravida is nil. Physical examination. On general examination, our patient was ill-looking. Her body build was below average and she was undernourished. Her BMI was 18.1 kg per meter square. She was mildly anemic. But there was no jaundice, cyanosis, clubbing, colonychia, leukonychia, edema or dehydration. Her body temperature was 100 degree Fahrenheit, pulse 90 beats per minute, blood pressure 120 by 80 millimeter of mercury without any postural drop, respiratory rate 19 breaths per minute, jugular venous pressure not raised. Lymph nodes not palpable, thyroid gland not enlarged. There was no bony tenderness, scar mark or skin pigmentation. Body hair distribution was normal. Bedside urine examination, Benedict test was 1 plus for glucose and heat correlation test came negative for protein. So this is the systemic examination. Central nervous system examination. The higher psychic function was normal. Cranial nerves intact. Cerebellar function couldn't be assessed properly because of her weakness. Motor examination of lower limb. There was no wasting or fasciculation. Bulk of the muscles were normal. The tone of the muscle increased bilaterally. Power was 4 by 5 in both right and left lower limb. The knee jerk and ankle jerk was brisk or exaggerated in both of the lower limb. The plantar reflex was bilaterally extensor. There was no clonus. The gait was tested and it was spastic. This is the motor examination of upper limb. Here there was no wasting and fasciculation. Muscle bulk was normal. Muscle tone reduced proximally for both right and left upper limb. Muscle power was 4 by 5 bilaterally and biceps jerk was bilaterally diminished. Triceps jerk, supinator jerk and Hoffman reflex were normal. Sensory examination of both upper and lower limb. Pain sensation was impaired according to dermatome of both upper and lower limb. Especially the pinprick sensation is diminished over both biceps and tip of great toes. The temperature, vibration and proprioception sensation were intact. Signs of meningeal irritation. There was only neck stiffness present, but Brudzinski and Karnick signs was negative. Fundoscopy came normal. Musculoskeletal system examination. Examination of neck. On inspection, neck held in a guarded posture. No visible swelling, deformity, sinus or skin discoloration over the cervical region. On palpation, there was localized tenderness present over the cervical 3 and cervical 4 spine region. There was no paravertebral muscle spasm. Local temperature was normal. Range of motion. Cervical spine movements are restricted and painful, especially during flexion and extension. Examination of joints of upper and lower limb were done and they were found normal. We have also done the examination for respiratory system. Examination of cardiovascular system and examination of alimentary system, and they came normal. So now the salient feature. Mrs. Ambia Khatun, a 50-year-old diabetic, hypertensive, married Muslim housewife hailing from Boiler, Mymensingh, admitted with the complaints of fever for 3 months and neck pain for 2 months. Fever was gradual in onset, intermittent and low-grade in nature. Highest recorded temperature was 100 degree Fahrenheit, associated with evening rise of temperature and night sweats. For last 2 months, she has been suffering from localized mild aching neck pain, aggravated by movements and relieved after taking rest or analgesics. She also experienced mild weakness and heaviness in her both upper and lower limbs for last 4 weeks, which was affecting her walking and overhead deeds like combing her hair or lifting object over her shoulder level. Unintentional weight loss of 4 kg was documented over last 3 months. On query, she denied any recent contact with TB patient. She wasn't immunized according to EPA schedule. Her obstetric history was uneventful. On general examination, she was ill-looking, mildly anemic, body build was below average, temperature was 100 degree Fahrenheit, pulse 90 beats per minute. Bedside urine examination came positive for glucose. On systemic examination, central nervous system, higher psychic function was normal, cranial nerves were intact. Motor examination of both lower limb showed upper motor neuron type of lesion. Muscle power was 4 by 5,
Deep tendon reflexes were exaggerated with bilateral plantar response. Patient's gait was spastic. There was lower motor neuron type of lesion found in both upper limbs. Muscle tone was proximally reduced. Muscle power was 4/5 and biceps jerk was bilaterally diminished. Rest of the parameters were normal. Sensory examination of both upper and lower limbs showed pain sensation was impaired according to dermatom. Pinprick sensation is diminished over both biceps and tip of great toe. Temperature, vibration and proprioception were intact bilaterally. Patient had neck stiffness, but other signs of meningeal irritation were absent. Endoscopy was normal. On musculoskeletal system examination, neck held in a guarded posture. Localized tenderness over cervical 3 and cervical 4 spine region with restricted and painful cervical spine movements. Examination of joints was normal. Other systemic examination were done and no abnormality detected. So, what might be the provisional diagnosis? Is there any case for provisional? Assalamu sir. Yes, for provisional diagnosis. Please. Okay, sir, mic. Assalamu alaikum. Thank you, Dr. Rashid sir, for your wonderful presentation. Ma'am, my provisional diagnosis is cervical spine tuberculosis with cervical cord compression. নাইস, সুন্দর। তুমি আমার ডিপার্টমেন্টে নাই তো? ভালো, থ্যাংক ইউ, ভালো বলেছো, খুবই ভালো বলেছো। কিছু পয়েন্ট বলতে পারবা কর্ড কম্প্রেশনের? Prolonged period of fever, low-grade fever, rise of temperature with history of weight loss 4 kg, which was documented, and night sweats also present. And যেহেতু cervical cord compression বলেছিলেন, আর হচ্ছে upper limb findings গুলো আছে। আচ্ছা, নাইস, সুন্দর, ভালো বলেছো একদম। আর কোনো সাজেশন আছে কারো? স্যার বলেন স্যার, প্লিজ স্যার। ধন্যবাদ স্যার। মেডিসিন খুবই ধন্যবাদ। একটা খুব একটা ভালো কেস, তাই না? 3 মাসের জ্বর, উদর কমে গেছে, তার সার্ভিক্যাল পেইন, তার লয়েমিটার জার্কুলিটি সব একবারে একটা পালির মতো কমতের মতো একটা কেস, ওটাকে মেন, তাই না? আপনাদের দেখি একটা সেন্সেশন আছে, তাই না? এটা একবারে কি মেডিসিনে অনেক কিছু হতে পারে, কিন্তু 3-4 কেস আমাদের মনে চিকিৎসা এই ছেলে যেটা বললো হচ্ছে। জি স্যার। তারপর cervical tuberculosis with spinal compression. Pott compression. Actually, কেসটা বড় একটা শুধু সার্ভাইকাল পেন, আসলে নেক পেন তো মেইনটা, এটা নেক তো মানে সামনে আছে, পিছনে আছে, সাইডে আছে, নেক পেন তো লাগে। স্যার, পেন কোনো স্পেসিফিক এরিয়াতে পেন ছিল নাকি পিছনে দিকে পেন ছিল সামনে দিকে পেন? স্যার ব্যাকেই ছিল মেইনলি স্যার, তার ব্যাকে পেইনটা ছিল স্যার। তবে ফ্লেকশন এক্সটেনশন এই দুটাতে ছিল স্যার, মেইনলি পেইনটা ফিল করতো স্যার। তো স্যার তার কোনো এমনি ডিফর্মিটি আমরা পাই নাই স্যার। তাকে পেইন টাচ করেছে, সেন্সেশনে কোনো সমস্যা নেই স্যার? তার স্যার পেইনটা চলে গেছিল স্যার, আপার লিম লোয়ার লিম দুই জায়গাতেই স্যার। পেইন সেন্সেশনটা স্যার ইম্পেয়ার্ড ছিল স্যার। স্যার বাকি সেন্সেশনগুলো, পজিশন সেন্স ভালো ছিল স্যার, ভাইব্রেশন স্যার সে পাচ্ছিল স্যার। আমরা বুঝতে পারছি ফুল ট্র্যাকিং কমপ্লিট, আমাদের পজিশন ভাইব্রেশন ফুল ট্র্যাকিং যায়, ট্র্যাক্টর গলের ট্র্যাক্টর বাড়ে, তাই না? ওই যায় আর পেইন টাচ কে যায় স্পাইনাল ট্র্যাকিং যায়, তাই না? তার মানে তার স্পাইনাল কোড ল্যাটারাল অ্যাসপেক্ট এফেক্ট হচ্ছে। তো সেটা ভালো কিছু এটাকে কারণ ইনভেস্টিগেশন করে বলবো। জি স্যার, জি স্যার। স্যার মোতার ভাই স্যারকে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার পরে ফিভার সাবসেট করে। স্যার অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার পরে স্যার ফিভারটা স্যার মানে ইন্টারমিটেন্টলি সাবসেট করছে, পুরোপুরি সাবসেট করে নাই স্যার। স্যার প্যারাসিটামল খেয়ে যাচ্ছিল স্যার মোটামুটি লম্বা সময় ধরে স্যার। তো ওইটা খেলে স্যার তার ফিভার কমে যেত স্যার,
কিন্তু আলটিমেটলি ফিভারটা আবার রিঅ্যাপিয়ার করতো। প্রসিড করুন। আচ্ছা আমি একটু বলি, আমরা তো শুধু টিভি চিন্তা করে তো বসে থাকবো না, ওই যে রোগীরা বলতে পারে না স্যার, ট্রমা ওয়েট লিফটিং এর হিস্ট্রি নাই স্যার কোনো স্যার। So our provisional diagnosis was diabetes mellitus with hypertension with cervical cord compression, and for cervical cord compression we have some differential diagnosis, and they were Pott's disease of cervical spine, metastatic malignancy of cervical spine, cervical myeloradiculopathy. এখানে একটু হোল্ড করো। এইটার এই ডিফারেনশিয়ালস নিয়ে কারো কোয়ারি কোয়েশ্চেন্স আছে? কেন এতগুলো আছে? আরও হতে পারতো ডিফারেনশিয়াল, 6টা 7টা 8টা, একটু প্রিসাইজ করে আমরা লিখেছি। आगे cervical cord compression is that both are important. That main complaint में पुट्टी cervical cord compression जी जी हाँ तो डायग्नोसिस তাহলে আমরা এটা চিফ কমপ্লেইন ওইটাই তো প্রথম প্রায়োরিটি দিব। তাহলে ডায়াগনোসিসে আমরা দিয়ে দেখি যে cervical cord compression with diabetes hypertension and due to একটা দিতে হবে। এটা দিয়ে আমি ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস হবে না। আচ্ছা ম্যাডাম আসলে বলবা আপনি বলুন। আচ্ছা এখানে ম্যাডাম মানে স্যার আমরা স্যার সার্ভাইকাল কর্ড কম্প্রেশনের যতগুলো ডিডি আছে স্যার তার মধ্যে তো আসলে পটস ডিজিজ একটা স্যার, আমরা ওইটাকে স্যার আসলে এটার মধ্যে নিয়ে আসছি, মানে ওই চিন্তা থেকে স্যার আমরা সার্ভাইকাল কর্ড কম্প্রেশনটাকে একটা আমব্রেলা টার্ম হিসেবে রাখছি স্যার। আচ্ছা ডায়াবেটিস হচ্ছে এমন একটা রোগ যে অনেকগুলা নিউরোলজিক্যাল সিমটমসকে ডেকে নিয়ে আসে। তো রুগীর ডায়াবেটিসটা ছিল আমাদের মাথায় এটা সবসময় রাখতে হবে যে হাত পা তার দুর্বল হচ্ছে, মেনলি সে দুর্বলতা নিয়ে আসছে। তো ডেফিনেটলি আমি ডায়াবেটিস পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথিকে 1 নম্বর পয়েন্টে মাথায় রাখবো সবচেয়ে প্রথমে। এবং ডায়াবেটিস হেন কোনো রোগ নাই যে দাওয়াত করে নিয়ে আসে না কোনো রোগ। তো এই রোগীর যে রোগটাই হয়েছে সেটা ডায়াবেটিসের সাথে একটু লিঙ্কড আছে বিধায় আমরা ডায়াবেটিসটাকে ফার্স্ট ফর্মে রেখেছি যে ডায়াবেটিসের সাথে একটু কোইন্সিডেন্স আছে। দ্যাটস ওয়াই কর্ড কম্প্রেশনস তারা আমরা অন দ্য এক্সামিনেশন স্পটে পেয়েছি আমাদের উইথাউট এনি ইনভেস্টিগেশনস অ্যান্ড এনিথিং এলস। আমরা কনফার্ম করে বলে দিতে পারছি না যে এটা শুধুমাত্র টিবির জন্য বা ম্যালিগনেন্সির জন্য হয়েছে না কিসের জন্য হয়েছে, আমরা আগে কনফার্মেশন হচ্ছে না। আমরা বিফোর দ্যাট আমরা আগে আসতেছি রুগীর হিস্ট্রি নিয়ে অ্যান্ড চিফ কমপ্লেন্টস নিয়ে অ্যান্ড রুগীর এটা আমার পার্সোনাল সাজেশনস। আর কিছু অ্যাড করবেন? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এটা হলো আমাদের প্লেজার যে আমাদের ডক্টর আমেনা আমাদেরই ইনস্টিটিউটে কিন্তু স্টুডেন্ট, এখানেই তার মেজরিটি ট্রেনিং করেছে। সো she has been grown up, proud for that. So ভালোই এই কেসটা অসম্ভব জটিল একটা কেস, আসলে খুবই কমপ্লিকেটেড একটা কেস, লট অফ ফাইন্ডিংস এন্ড মাল্টি সিস্টেম ফাইন্ডিংস আছে, প্লাস মাল্টিপল কোমরবিডিটি আছে। খুব সহজ না এই কেসটা। তবে আমাদের প্রফেসর ডক্টর শিলা সেন ম্যাডাম যে কথাটা বলছে, শি ইজ পার্টিনেন্ট বিকজ ফোকাল ডায়াগনোসিসটা আগে আসবে আর কোমরবিডিটি তারপরে আসবে। তো সার্ভাইকাল কর্ড কম্প্রেশন বললে শুধু হবে না প্রফেশনাল, এখানে ফিভারের একটা এক্সপ্লানেশন আনতে হবে। হ্যাঁ, ফিভারের এক্সপ্লানেশনটা আনতে হবে। এনিওয়ে এটা জাস্ট খুব বেশি বড় কোনো মানে ইয়ে না, অ্যানোমালি না, ঠিক আছে। তো আমরা মনে হয় এতে যেতে পারি। Investigations. CBC with ESR. The hemoglobin was 8.7 gram per deciliter, and ESR was very high. It was 139 millimeter in first hour. And these are the parameters for RBC, WBC, neutrophil, and platelets. Her fasting blood sugar was 10 millimole per liter, and blood sugar 2 hours after breakfast was 15.4 millimole per liter. Serum creatinine and urine routine microscopic examination came normal. Sputum for acid fast bacilli was negative, but Monto test came positive and it was 26 millimeter.
The ECG was normal, and this is the X-ray of cervical spine. Here there is an angulation between cervical 3 and cervical 4 vertebra, and there is reduced disc space between cervical 3 and cervical 4, and it is also compressing the cervical 5 vertebra. And there are some mild osteoarthritic changes in cervical 4, cervical 5 and cervical 6. This is the X-ray report of X cervical spine, both view. This X-ray was brought by our patient and it was done in supine position, and it is showing areas of healed calcification in both right and left lung field. There are some areas of healed calcification here and also here. This is the MRI of cervical spine. Here the MRI is showing there is partial fusion and compression of cervical 3 and cervical 4 vertebra, and there is reduced intervertebral disc space between cervical 3 and cervical 4 and also cervical 4 and cervical 5. Because of this fusion, there is a posterior indentation, and that ultimately resulting in an extradural compression over the cervical spine, and it is also narrowing the cervical canal. These are the pictures of dorsal spine and lumbar spine. This is the report of MRI. The impression is post-inflammatory fusion of cervical 3 and cervical 4 vertebra with extradural compression upon cervical cord, which might be tubercular. We have also done the CT scan of brain, and it was normal. So our confirmatory diagnosis is Pott's disease of cervical spine with diabetes mellitus with hypertension. The treatment, this is a general treatment actually: bed rest, diabetic diet with adequate protein-rich food intake, stabilization of neck by using cervical collar. To control diabetes mellitus, we have started injection short-acting insulin, and to control hypertension, we have started tablet amlodipine. This is a specific management: anti-tubercular drug for 1 year, tablet Rimstar 4-FDC, 3 tablets daily for first 2 months, and then tablet Rimstar 2-FDC, 3 tablets daily for next 10 months, and tablet pyridoxine for 12 months. We gave advice to our patient, and they were to take medicine and monitor blood glucose level regularly, to use cervical collar to stabilize the neck, to measure weight at regular intervals. If there is any evidence of weight loss or weight gain, please consult with physician nearby. We told, if the color of urine become orange, please don't get panicked or don't stop the medication. But we also told, if there is any abdominal pain, blurring of vision, back pain, or yellow coloration of skin, sclera, please stop the medication and contact with physician nearby immediately. We also suggested her to get neurosurgical consultation. Thank you very much.